un nuevo curso de magia y hechicería. Seré vuestro profesor. Yurgamus Regulus Cupicus. Vuestro profesor de magia y hechicería. Bienvenidos. Me lo paso genial yo solo, la verdad, es lo puedo pasar. Ay, me encanta. Madre mía, qué puto calor da este puto disfraz, de verdad. Leviosa. Oh, qué calor. Oh, casi prefiero así la barba, ¿eh? Bienvenidos a Hogwarts. En este mundo mágico donde todo es posible, de la magia es real, donde en tu casa la única magia que hay es la de que tu padre se ha ido de casa. Bienvenidos. Me lo paso genial conmigo mismo. Sí, paso un calor horrible. Bienvenido. Por favor, elige una casa. Bienvenido, señor Quintanus. Bienvenido a la Academia de Hogwarts, donde la magia es verdadera y no la que te snifas en cada sala. Ay, me encanta. Humenicus Maricunicus. Ese hechizo es para quitar las musicidad. Para enseñar una casa, escribes el comando casa, hijo de puta. Y no me toques los cojones de que te tienen tu puta casa. Aquí escribes lo que pone en puta comando. Coño, me toque la coña. Es que por favor, pase al señor o seleccionador. Algo me toques decir y me parto los cojones. Tienes que poner exclamación, casa. Estoy ahí. Vaya. Vaya por Dios. ¿Será posible? No tienes casa. Bienvenido. Enhorabuena, eres un Magel. Ah, ya, podría haber puesto Magel también. Qué raro. Se había activado. Oh. Válgame el señor. Derechita actaban totalmente. Vaya por Dios, que fallo más tonto, ¿no? Pues qué mal que no se haya activado. No, así no, no es al revés. Joder. Pequeños fallos de la casa. Casa. ¿Por qué no se ha activado la de casa? Sí, el sombrero está acoso. Espérate, voy a poner una cosa más. Lector de menús. No pulsa barra espaciadora para activar barra desactivar. Perdón. A ver, un momentín. Vale, ¿y por qué? Espérate. Save. Ravenclaw. Ahora sí que tiene que funcionar. Ahora sí funciona. Uy. Espérate que se ha colado aquí el... ¿Es usted un de Hufflepuff?
Color de la cara, modo daltónicos. Yo creo que así está todo bien. Y por la verdad es que ha sido un fallo. Ha sido un fallo, pequeño alumno de Puff. Vaya por Dios. Ahora no funcionan las comillas. ¿Por qué no funcionan las comillas? Vale. Un momentín. Ahora. Ahora tiene que funcionar. Prueba otra vez. Me cago en Diógenes. Todo lo que se viene aquí. Me está tocando la polla, ¿eh? Vaya. Ahora, ¿por qué no? Me está tocando las narices esto, ¿eh? Ah, vale. Está aquí una comilla. Ahora sí que tiene que funcionar. Otra vez el Ravenclaw. No sé qué es esto, pero acepto. No, no soy de Ravenclaw. Maldición. Bienvenidos a Hogwarts. Tenemos un Mago entre nosotros. Me toca ser Ravenclaw. Muchas recompensas. ¿Por qué soy Mago? ¿Por qué te toca ser Mago, joven Mago? Así que... Olvidicus... Stupidus. Usted, señorita Mago, tiene que abandonar el directo. Porque usted no es mágico. En cambio, señor Quintano, por favor, tome asiento y prepárese para las collejas. Porque soy el director de la escuela. Espero no lo vuelva a escaquear en mitad de la clase porque a usted le veo que no estudia mucho. Y para estudiarme va a estudiarme la varita, pero no la que tengo entre la mano. Preparémonos para hacer nuestro muñequete. Tantas opciones y ninguno es calvo. Ah, esto es una chica. Claramente esta se parece a mí. ¡Oh, Dios mío! Aquí hay un guiño inesperado de la historia. Ya no se me ve, lo de dejar en paz. Voy a bajar un poquito la cámara. Que se me ve ahí la magia. Como calvo. Color de piel. No mucha inclusión hay aquí, ¿verdad? No hay mucha inclusividad aquí en... Color de la piel. No sé en qué momento aquí ponen que soy negro. Ah, vale. Aquí está. Ahora sí que soy negro. Esto es para subir la dificultad. No del juego, pero sí del día a día.
This is the turn. ¿Tenemos calvicie? Perfecto. Este es un personaje que me representa. Solo de la parte de arriba. Porque de abajo es imposible. La verdad que el tío está guapo para mí. Así mismo. Complexión. Joder, qué puta mierda de controles. Pequitas. O puedo tener cicatrices. Y dime, ¿qué es lo que te pasó en una cicatriz? Pues una lefada mal hecha. Hicieron el coitus orgasmicus, me dio en todo el ojo. Me quedé bizco de por vida. Demasiadas opciones hay aquí. Sin cejas, es perfecto. No necesito más. That was quite something. It was wonderful. I believe A few cobwebs and some dust. Nothing. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. It was wonderful. I'm eager to get to That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Me da miedo. Me da miedo. Difícil. I am in a few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Mi nombre será Jorgasmus, hijo de Stupicus. Buen nombre. Pero no quiero ser de Ravenclaw, el que sea. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. Quiero escucharlo en inglés porque no entiendo la pija. We worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart ¿Qué your me pasa? Porque estoy findings. tan I've guapo. apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. Translúcidos As long as your young totalicus charge españolilis. doesn't mind me tagging along. No, no, Not at all, español. sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Ya veremos cómo. ¿Pero por qué hablan en inglés? Quiero traducirme el juego, por favor. Avalanche, cuidado. No se me ve el escudo de la casta que no soy. Uy.
no, que lagazo. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent to me, Eleazar. It came to me via her aunt, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. No me entero ni de la mitad de lo que ha pasado aquí. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Selva, si escribes exclamación casa, se te adjudicará una casa. How did you... Wait! Podrás venir a formar parte de Hogwarts. ¿Qué acaba de pasar aquí? Oye, qué gratuito esto, ¿no? Cuidado con Hufflepuff, los de Hufflepuff tienen preferencia de puntos aquí en esta clase. Cuidadito. Cuidadito. Oye, quería traducirle los comentarios, por favor. You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. No, mira, ya That stuff will empieza right a you in a jugar. second. Ah, es para curarme. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Coincido. No tenéis So- ni puta idea. Where are we? I'm not sure. Ah, puedo mirar. But that key you Oye, discovered was clearly a no puedo portkey. cambiar los Portkey. idiomas. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd Oh. like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. Vale, pues yo quiero... Vale. Hay opciones. Gracias.
a bajar un poquito todo. Cine en casa. Porque... Quiero cambiar el idioma, por favor. No, lo macho, a este puto disfraz. No hay forma posible de cambiar el idioma. Muy bien. Me parece maravilloso esto. Pero si yo sí tengo que verlo en inglés. Audio mono. Sí, eso parece. No puedo ponerlo en español. Qué basura. Bueno, tendré que jugarlo en inglés. No entiendo el porqué. Ah, varitas en mano. Piripipi. Piripipi. How far did that portkey take us? No sé dónde Farther coño from estoy, pero London me than the mola. carriage travelled. Ah, sí, We're llegado a la somewhere feria. in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead Este tío ha to. muerto por el ataque de un dragón de If you're gratuito. sure you're all right and wouldn't mind indulging me, Oh. I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see Gracias if por we can preguntar mi find opinión, a si me interesa, ¿no? path, however faded it may be. Pero... Oiga, Mind your el camino a step. Hogwarts. Espacio, espacio de altar. Epa, oiga, que me vaya más alto, macho. Hostia, ¿puedo hacer parkour? No puedo hacer parkour. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? ¿Por qué A suena good como un question. robot? Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Yo ya no puedo ver las misiones. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient Y lanza magic. hechizos, por favor. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Ah, porque tengo que... Ah, vale, por aquí el camino decía yo. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? ¿Por qué suena Miriam tan mal? wanted to Suena como un understand puto why robot. such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could Estoy do. diciendo que por qué no puedo But traducir el magic idioma. is no different than any power. What really matters is the one who wields it. No me estoy dando la historia porque estoy mirando todo más a leer los subtítulos. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Que no puedo salir del Let's juego. see some of that one work you were practicing. Focus on the center. ¿Cómo voy a hacerlo desde Steam si lo tengo aquí en Epic? A ver, me estoy poniendo nervioso. Ah, tendré que vivirlo en inglés. Oh, podría. Excellent. Utiliza la cámara para seleccionar un objetivo. Ah, muy bien.
No puedo atacar todo. Uy, gafe. Me caigo. That was a bit rougher than I'd expected. Your wand-work's improving with every cast. Thank you, sir. I love magic. Me llevan el espadachín. Ah, up there. Madre mía, parkour de los abuelos. ¿Es por ahí? Pues yo voy por ahí. Seguro que hay algo. Siempre hay cosas. He cogido. Ah, he cogido solo dinero. Miseria. We're close now. It's just ahead. Dios, sería la polla que dijese mi nombre, de Yorgasmus. Sería buenísimo, tío. Steady yourself. Reparo! Casi nada. Madre mía, qué flojos. Almost there. Almost there. Oh. Ya roto todo. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Algo fuera del lugar, estoy fuera de algo. Alergia a la estupidez. Vale, minimapa. Vale, el camino por aquí tiene pinta de estar por aquí. Oh, ¿qué es esta puente? Ah, puedo investigar esto. Professor, this statue. This That may statue. have been his home. Joder, gracias por contarme lo obvio, tío. No tengo más hechizos. No quiero más hechizos. Yo rompo todo, seguro que algo soltarán alguna vez. That enchanted crystallized stone again. ¿Y por qué suena como un What could it robot? be blocking? What's this? Professor Fig! ¡Viva! ¡Soy yo! ¿Qué pasa, tío? ¿Este y este? Oh, es el profesor. How odd. Why would someone have conjured that enchanted Ahora es un stone canal didáctico, here? sí, tío. And Madre how mía. is there a room behind it? ¿Por qué suena como un robot? I don't see Porque anything. aprendemos magia, aprendemos There's inglés, that aprendemos glow la again, estupidez. like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Marlin's name. Godric's heart. Where are we? ¿Por I qué suena don't como un believe puto robot? it. Suena como un puto robot, de verdad. Oli. Hello? De orgasmo, sí. It can't be. No puede ser. Claro que no puede ser. Me pica la cabeza. Just a moment. Ooh. Oh, no soy la puto calor que da esta barba. No me entero una pinga de lo que está diciendo. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely.
The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. No entiendo qué está pasando. This way, then. Stay close. Quítate la barba, no quiero. After you. Yo espero un momentito. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. No entiendo por qué a mí me han puesto en inglés, tío. Me va a hacer un poco atraco a mano armada. How many vaults are there in Greenlands? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. Oh, mola, tío. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? Oh, They mola, are tío. most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are Joder, we going? cuánto es jodidamente Vault enorme number como para ahora aquí. 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Mucho para llegar. Me cago en Dios, me voy a morir aquí. Ah, vale, decía yo. Vault number. Vault 12. Momentous day. Muy importante. On your way. Madre mía, qué alegría es ver esto en el trabajo. Qué raro están los duendes. Uy, ese duende pinta feo, ¿eh? Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what Yo was no sé that? qué pasa aquí We en were este just wondering brillo, about that pero goblin veo cosas muy feas, ¿eh? He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Este tío tiene pinta peligrosa, ¿no? Tiene pinta de ser uno de los malos. Yo con los ojos rojos, yo no sé qué cosas están brillando, porque no entiendo una pingo, pero bueno. Here we are. Joder, estoy solo. When was the tratando last de time decidir this esos vault was tíos. accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Hasta ahora, vale. Muy bien. Venga, quiero un poco de acción, quiero darme de hostias. Vault 12. Thank you for your help. Tiro-liro-rin. Tiro-liro-rin. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that Yeah, I I don't grant know the idea. access to the holder of the key and then close the door. Wait! Ah, muy bien. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, O sea, perhaps? si lo estoy viendo desde aquí, ¿lo están Revelio. diciendo ya? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Ah, vale, vale. No entiendo.
hechizo. Rebelio. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Vamos a ver un poquito lo que hay por aquí. Me encanta ver, claro, un poquito de esto. A ver, ¿dónde hacen los hechizos? A door. Ah, tú. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the Cámara de secret secretos. of this plot. Toma, toma, Lead the toma. way. Ah. Este tío está súper B, por lo que veo. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? Estoy enterando lo que está I pasando do. aquí. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Que no se pierda, por favor, tengo miedo. Te dejes del profesor. No, yo le voy a estar besando el culo a este hombre, La verdad que está bonito el juego, A nivel de calidad y textura está chido. Rebelio. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Yo te digo que puede haber cosas en el suelo. Me parece muy turbio, Oh. Lumos! What ¿Qué happened? es esto? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. ¿Qué es esto, Are you tío? all right? Yes, sir, I'm fine. Este tío que está ahí. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? Tío, I ¿por qué see no some puedo ver? sort of statue, but only as a reflection in the floor. Puede que todo se revele. Revelio. I presume Okay. this is what you saw reflected in the floor. It is. Mira, clava la espada. The reflection's still there, Pero but the está al statue's revés. positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Ah, ahora me lanza a aprender Lumos. Que puto hago. Lumos. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Madre mía, ¿por qué me manda a mí a hacer toda la mierda, coño? Look out! Potato! Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Levioso! Confluo! Expulso! Deposo! Descendo! Stupid one! Levioso! Potato! Deposo! Stupid confringo!
Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Lumos! Ah, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Lumos. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead.
¿Todo está en su sitio? ¿El traslador está bien escondido? Quizá, muy bien. No sé si la ruta que hemos creado... Es imposible de seguir. Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos, un saber que otros querrían obtener a cualquier precio. Sí, y si tenemos razón, Charles, la bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento y la responsabilidad que eso implica. Hemos hecho lo posible. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to.
We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Ravenclaw. En teoría de elegir Ravenclaw porque es lo que me sale esto, pero la mía es Hufflepuff. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Pendiente de la altar y te va oscuro. ¿Dónde me ha coincidido? Better be Hufflepuff! Qué mesa más rara. Oh, mira, me cambian la ropa y todo. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Oh, vaya. It's a Quidditch. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Un montón de cosas.
Enseñar las maletas, pero si tienen dos iguales. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind hola, as to Weasley. show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Qué gracioso. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Una Weasley. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Dragón de Hufflepuff Hufflepuff, common me room. encantan las bodegas, así me gusta This con is the alcohol. entrance. Indeed. Eso, ¿cómo me I conocen? will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused Decían in con vinegar. vinagre. Most unpleasant. Está muy bien eso. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Helga Hufflepuff. Ah. Oh. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the Vale, morning me to estoy collect mayor. you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night Por at favor, que alguien Hogwarts. me llame por mi nombre Sleep well. de Yorgasmo, tío. Por favor, sería jodidamente épico. Pero creo que no lo van a hacer. Mira qué bonito el castillo. Mira qué maja la sala común. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Vamos a venir a Hogwarts. A robar todo. Ahora, una maleta solo de libros. Madre mía. ¡Ah! Puedo tomar el té. Maravilloso. Qué guay. ¿Puedo correr? Sí. Hola, sí. Siempre sí. Uy, qué animación más mala para comer. Un poquito mejor. Wow, ¿puedo destruir la habitación? Qué guay la sala común. La verdad es que la animación aquí deja un poco de desear, ¿eh? Pero bueno. Hola, tío, ¿cómo va? Hufflepuff. Ese debe empezar Hogwarts quinto año. De verdad, soy de quinto año empezar Hogwarts, ¿en serio? Pero ¿por qué empiezo en quinto año? La verdad es que no me entero de una pinga, un ajedrez. Esto estoy aprendiendo. ¿Les puedo atacar? No, es un chill loop. Que es bizco además. Hijo puta. Turututu, turutu. Pero ¿qué? ¿Por qué? Como de todo, tío. Cofre de la casa. ¿No? ¿Qué es esto? Ignata Willis, mira algo aquí puede hacer de un hechizo. Wow, acaba de entrar en quinto. Qué mal empezar una escuela a estas alturas, ya. Cosas que pasan. Mira toda la gente aquí, qué maja. You don't need to be frightened, little cat. Tienes medio. Aquí hay un montón de cositas actuales. Preséntate a Adeline. Arthur Plummy. I can't quite reach. Madre mía. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. Madre I mía, mean, este it tío can me be a bit recuerda a Steve overwhelming Urkel, at tío. first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that Por your favor, cat? No, one of the ¿Por qué first no le years, dice mi I nombre de think. Yorgasmus, Don't tío? have any pets Sea of la my own, polla. unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Los animales I'm están sorry guapos. to hear that.
I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. No me gusta cómo habla este tío, me está poniendo nervioso. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Buena suerte, Arthur. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Sigo diciendo Thank porque you. hablo con Try not to como get lost in the un castle robot. yourself. La verdad que me he puesto un poco nervioso y Such todo. a beautiful owl. Más pasteles. ¿Puedo subir un momento el piso de arriba? Mira un fantasmico. Yo soy un cura. No puedo subir. Bueno, no puedo subir. No, vale. There you are. There you are. Mira, un headwit. Oh, hello. Hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who Oh. she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself. Especially since everyone will be watching to see how much you already know. Aprendiendo en Quito de... O sea, no me preocupe mucho con lo que pones al día. Sí, yo soy I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed. 4 years of schoolwork is a bit... being that far behind. Ay, se me queda I'd mucho. feel so... inadequate. Of course, presumably, Un as poco a de hard-working hidromiel. Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. Sí, yo también debería I've ser rather Ravenclaw, a según el searing test. wit. Pero bueno. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Se me Well, han roto mustn't las keep gafas de you. magia y de hechicería. You've such a lot to do. Oh. ¿Crees que debe haber entrado en Do Ravenclaw? you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you Ah. could say that wit runs in the family. Oh, fuck. My Fuck. aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Ay, qué hostia. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. Creo que lo puedo arreglar. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. No sé quién eres, pero un placer. Ah, bueno. Me quedé sin gafas de Harry Potter. Ah, Adelaide. Adel. ¿Qué haces, hijo? ¿Qué haces? Ay. What's this? Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? Yeah, I'm yeah. Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, No. yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up? Sí, así es. Casi That me one is true. hago un Not the comentario de la typical piroca. start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Nerviosa. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Un placer verte. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course, and good luck. Good luck. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Ah, no, esto es Willy, voy, ya tengo enchufe. Let's go. ¿Y por qué no puedo subir arriba? Quiero subir arriba. Quiero subir. Pues no, no puedo subir. Nada, hijos de puta. Anda, mira que baja ahí la regadera. En verdad, todo bonito, Está yendo del tonelete. Good morning. Había un I chaval trust you're borracho. ready for your first day at Hogwarts? Oh, I've wow. been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. No quedas atrás, mano. Especially as you'll be expected Ya to le pido complete caso, your sí. OWLs at the end of the year. Sustimo. OWLs?
Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type puedo of tener career la you can carrera que have puedo when you leave elegir. here. Qué After guay. much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to Sí, ensure he your elegido casa. success. He elegido Hufflepuff. Here you are. Oh, qué guay el librito. Madre, qué guapo. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so Mira, that you esto es una master guía. all La guía that's para el expected tutorial. of a El tutorial. You Voy would be a... wise Igual to muevo la take full cámara un advantage poquito. of this Uy, igual exceptionally muevo la valuable cámara. resource. Uy, no. Igual muevo la cámara para que no moleste tanto. Thank you, Para que os Professor. vea ver los subtítulos What más do que you nada. mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. No sé qué me ha dicho. ¿ha visto algo por aquí? Lumos. No. Revelio. ¿Has visto algo por aquí? Voy a estar tirando rebelde todo el rato a ver si encuentro cosas. Me encanta que esto sea una puta bodega. ¿Cómo entiende que a mí me gusta el alcohol? The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. ¿Dónde viste cofre? I certainly would have appreciated something like the Pues te field voy a guide tirar. when I was a student. Revelio. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Sí. Do keep up. Sí, arriba, sí, un momento que estoy luteando, señora. Esto es para apuntar. Bien, interesante. Quiero correr, por favor. Up, 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 up. No sé por qué nos ponen ahí tan escondidos esta casa, pero bueno. Manzanita, un arbolito. Listo. Simply cast Revelio on ¿Qué it, es esto? and we'll see what the guide says. Página de la guía, digamos. Nivel de de los elfos domésticos. Algunos platos comerciales dirigidos sin curtidas tienen posiblemente un gusto peculiar. Libro de recetas. Ahora desbloquear un desafío de la guía de campo. Aclarece lo que te queda para superar los desafíos. ¿No? Puta madre la de desafíos que hay tú. Vale. Vale, no Clever, isn't it? Keep your eyes open. Ingenioso, ¿verdad? Sí, ingenioso, pero quiero ver un momento este equipo. No puedo cambiarme los atuendos. ¿Puedo cambiar los atuendos? Pero vale. Ah, no. No puedo cambiarme absolutamente nada. Pero ahora un sombrero. ¡Oh! Dios, qué sombrero más jodidamente feo. Quítamelo, por favor, quítamelo. Vale. Nivel, mapa, misiones. Venga, Hogwarts, inicio del primer día. Sigo diciendo que por qué no puedo cambiar el audio. Mapa. ¡Uy, va! Puedo ver aquí todo Hogwarts. Esto, qué guapo. Esto que es. Interesante. Combate, misiones, salas de los menesteres. Interesante. Like that, inside and outside of the castle. Hop, 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 hop. Revelio. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. El mapa, seleccione la Hogwarts. No, es que iba delante de los hechos.
Ah, mira, esto es para desbloquear los sitios. Ah, interesante. Profesora Weasley, haz lo que tenemos para ti. Haz para derrotar estupidez central. Ah, esto es para como para hacerme los TPs. Ah, está muy guay. Está muy bien, está muy bien. Me gusta eso de tener los TPs. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. ¿Y por qué? ¡Oh! Mira los hechizos, papá. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Ay, qué gracias a los cuadros de aquí moviéndose. Ya a la hora de que me pudiese mover, me estaba poniendo nervioso de no poder moverme. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Qué guapo, tío, qué bonito. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Bueno, esto es de las preguntas, ¿no? Que debería hacer esto. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Sí. De hecho, sí, me temo que no. Me sospecha que hay algo más que buscar en sus pertenencias y... I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. No voy a hablar contigo, ¿sabes? Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned, and we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Pesado. Déjame hacer lo que quiera. Básicamente lo que quiero. Hablar contigo y un carajo, me voy a explorar. ¿Qué es esto? No puedo hacer nada con esta, ¿verdad? Porque no tengo nada. No tengo nada. Revelio. Vaya. Vaya. Uy, cuidado. ¿Quieres moverte? Oh my god. Mira las oficinas. Tiro al papel. Tiro al papel. Quédate quieto. Quédate quieto. Vale, no le hace nada el papel es Jesucristo.
It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Nuevo hechizo. Vale. Un mapa. Los principales, los principales avanzan en la historia y progresar nuestras actividades de su experiencia. Algunas misiones se desplegan convenciendo requisitos de nivel o de hechizo, en estos casos debes pasar el nivel, hechizo, vale. Obtener nuevos hechizos, comentar estas personas o como recompensa por realizar algunas misiones. Vale. Vamos al encantamiento. Muy bien. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Bienvenida a Hogwarts. Objetivo desbloqueado. This cannot possibly be as difficult as it seems. Hello, Lenora. What are you looking at? Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Lumos! That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Vamos para allá. As long as I get Revelio. Hay muchísimo por aquí. Hasta un cofre. Hola. Vamos para allá.
Tirorirorín. I brought sweet. Tirorirorín. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Vale, la puta mariposa, pero... Revelio. No puedo hacerle nada a la mariposa de los cojones. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Watch what you're doing. There were doxy eggs as well. Cuidado con lo que haces, le dicen a alguna de aquí. No va a hacer nada, ¿verdad? Two pinches of Angelica or three? No. Revelio. No sé qué hará eso, algo hará. La verdad que no me apetece pensar mucho. Vamos a ver, algún fijo tendrá esto. Interesante, no sé qué hacer. Pero algo tendrá que hacer esto. Protego. Protego. Revelio. La verdad que hay algo. How nice to see you, my young friend. No entiendo nada de eso, así que... Así que nos vamos a ir de aquí de momento. Seguir la misión. Vamos para allá. Revelio. Revelio. Qué bonito el castillo, ¿verdad? Seguro que es por aquí, ¿verdad? ¿O no? ¿O no? Mucho chucha me he metido. Aquí no hay mucho, ¿ah? Está en el piso de abajo esto. Revelio. ¿Y nada interactuable? Ah, qué desilusión.
Lumos. Pongo la musiquita, ¿no? Todo aquí. Rebellion. Oh, mola. A ver un poquito el castillo, ¿no? Está todo muy guapo el castillo. Fills our stone hearts with joy to be in the presence of such arrogance. Rebellion. Dov'è? Our teacher herself. Wondered you'd not gobbled up by Lumos. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Ahora he descubierto cómo funciona esta vaina. Me faltaba otra. Me falta un hechizo. A ver la clase de encantamiento. Vamos a hacer la clase de encantamiento y nos vamos a ir a dormir. A ver si nos mira la clase.
Sí, es un juego súper bonito, me encanta. Ah, sí se ve perfecto. Here, behind you. Aquí. There is an open seat here. Oh, mira la que baja. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? ¿Nadie? ¿Nadie tiene puta idea? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Yo lo sé, seguro que lo sé, pues soy el puto amo. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Qué guay, cómo mola. Digo yo que puedo ir desbloqueando cosas según uno vaya aprendiendo hechizos. Accio. Ah, mira, esa es para la mariposa que estaba viendo antes. Accio. 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 That is not bad. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Oye, el colacao. Yo no lo acabo, yo el colacao. Qué guay, este juego me parece súper bonito y precioso. Me voy a disfrutar como un enano jugándole. Hufflepuff. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? ¿Cómo se lo pasa? So why don't we have our newest student start us off? Ah, no, alumno, tengo que empezar yo, tengo que ir aquí matinal poniendo orden. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio. Now, think of this. Splendid! Uy, soy buenísimo, papá. Se quedó. Excellent control there. Easy, chaval. That's it. Me pasé. Happens to the best of us. Me pasé de verga. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Vale, yo soy el azul. Venga, a ver, la Nachi esta. Here we go.
pasa? There we go. Accio. Very good. No, me va a sonar. Me quedé corto. Brilliant. What? No. No. That is how it's done. Oh, Dios, que empate, tío. Accio. Me paso. No. Not to worry. Perdido, tío. Me pasé, tío. No puede ser, he perdido. Let us make this a bit more interesting, shall we? Cago en 10. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus No, now. ya. You will need it. This round settles it all. Qué guapo el castillo, tío. Here we go. Mira, pues ya le sale bien y todo. There we go. Accio. Ahora tengo fichado, chaval. Ya te tengo fichado, Excellent chaval. control there. Ah, no, no vas a ganar. No vas a ganar. Be sharp. Vale. Ahora. Frena, 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 frena. Oh, tengo controladísimo, chaval. Ah, no me vas a ganar. Well done. Watch this. No te he dejado ganar porque está todavía calentando la mano. Oh, yo. That is how it's done. Sí, 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 así hace, mira. Accio. Me pasé otra vez. Stay He vuelto a focused. perder, tío. Very good, both of you. He Well vuelto a done. perder, que por eso increíble. No, increíble, he perdido. Las dos veces porque se me ha quedado la pelota en el último, no me lo puedo creer. Class is dismissed. Gather your No, por things Dios, on the way porque out. siempre tengo que ver todos los films, llame una buena. Ya te digo, macho. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first No puedo decir arrived. qué mala suerte I tengo, tío. transferred here from Ouagadougou just Me he before dicho my que lo fourth tengo year. calculadísimo. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew Se me ha quedado la última it, we fuera. had left Uganda and were halfway around the world at Es a de new Uganda. school in a new Uganda country. forever. You know, the way. Well, it's been Me nice dejas ganar, talking ganar. and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him ¿Cómo waiting. puede ser? Es que qué Until desgraciado next soy. time. Qué desgraciado que soy. Of course. Revelio. I use Accio on humans, if you're so inclined. Puedo hablar con esta pava. A word, if you would. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that. Cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Todo un peligro.
Hay por aquí una de estas antorchas así. A ver, profesor, ¿qué me You digo? wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. Yeah, One no puede often ser. gains Es que the he most perdido from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Pues la verdad que... no sé quién se parece. Guillermo. Voy a esperar un poquito más, tío. Me he quedado con Hello ganas. there. You're the new student, aren't you? Sí, hola, ¿qué quieres, Samantha? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Qué amable. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Vale, no sé qué me has dicho, pero... Revelio. Accio. Bueno, que le doy. Sabía yo que esto tenía una interacción interesante. ¿Qué pasa si acaricia a los gatos? No puedo hacer amigo. A la primerísima. Revelio. Vale, el tesoro esto lo he conseguido abrir. Esto es de nivel 1. Es de nivel 1 que no puedo abrir todavía, vale. Vale. Hay muchísimos desafíos, tío. Las misiones secundarias, bien. ¿Y dónde están esas misiones secundarias que tú me dices? Lectura a la altura. Creo que no tiene un problema con la altura de sus libros. Mangos de varita. Aquí hay misiones secundarias. Aquí no. Aquí no. Y aquí no. Qué guay, tío. Me encanta este juego. La voy a pasar, ¿verdad? Las defensas con las artes oscuras. La voy a aprender Leviosa. A aprender Leviosa. Yo creo que vamos a aprender Leviosa y nos vamos a ir. Hay un cofre arriba, tío. Tengo que ver ese cofre. Revelio. 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 Página de campo. David de Bernal, chiflado. Esta versión de insensato de intento de mago para mí de chiflado para él vale a los trolls. Solo voy a imaginar que habría sido de arte y si lo hubiese logrado. Madre mía. Pues aquí hay lore que me gusta farmear a mí. Ese Nick decapitado. Mírale qué majo. Revelio. Esto es todo lo de astronomía. Aquí hay una hoja y aquí he visto algo.
Necesito cerradura. Nada. ¿Listo? Querida... Uf, ¿cuánto es esto? Querida, te alegra que los contactos de Camis van a informar de que en efecto su sentimiento de la civilización es erróneo. Parece que no es nuestro irlandés, que la edición continúa debajo del estómago italiano. Todos magos que yo sepa, para poner un cálculo que usa la posición de la estela de órbita de la Tierra, comido por el centro medio de los planetas. Necesito lo que puede hacer con un telescopio encantado. No obstante, por muy grande que me resulte, me parece que debí seguir usando los de mis años con erudita respetable a mi conciencia, aunque me sigue pareciendo un tanto emocionante una necesidad de existir. Esa es la verdad que tengo que llevar en nuestro viaje este año a Jantar Mantá para ser una aventura con cariño, vale. Una cartita. Bien. Ah, y aquí hay otro camino. Revelio. Todos sabemos por dónde vamos a ir. Este niño se ha perdido. Porque está todo con espuma aquí. Digo espuma, digo con... Ah, mira. Lumos. Vale. Esta imagen está al lado de un telescopio. ¿Quién dirías que es tu mago favorito? Un todo. Es Lupin. Son Lupin, el nombre del lobo. ¿Qué le pasa a este tío? Son Lupin, tío, es mi favorito. Hay algo aquí arriba que debo encontrar. Que quiero ver lo que funciona. Está al lado, tío, del telescopio, tío. Qué guapo, tío. La lechocita bien baja. Tengo que encontrar la dichosa mariposa esa que vi antes. Porque no sé exactamente cómo se coge. El mío, Gala es el mago. Gala es el mago. Ah, no, está en un piso más arriba, no sé qué. ¿Gallas? ¿El Gallas? Mago el Gallas. Mago Gallas. Sí, tío, me estás haciendo la 314 pi, cabrón. Depende de nervioso. Ah, está por aquí. Revelio. Accio. Vaya. Porque no lo puedo coger. ¿Qué necesito para coger? Accio. No la puedo coger. ¿Por qué? Tío, es espectacular el mapa, tío. Es el mago Guillermón. Vale. Revelio. Oh. No, economía, termino, cemento, filamento. Guay. Pero lo que no entiendo bien exactamente es la mariposa. ¿Cómo puedo...? ¿Qué tengo que hacer con ella, tío? Algo tiene que hacer con ella. Alguna interacción tiene que haber. Revelio. Me gustaría saber el qué, tío. No le puedo traer ni le puedo hechizar. Igual con el Lumos. Lumos. Oh, ya está, ya lo conseguí. Vale, ya he entendido. Ya lo tenemos, Está. ¿Esto qué hace? Soy buenísimo, tío. Soy buenísimo en este juego. Me encanta. Bueno, ya hemos explorado todo por aquí, aquella zona. Muy bonita, la torre de astronomía. Y ahora nos vamos a la fecha con las artes oscuras y así que sí, nos vamos a dormir. Pero el cofre este no lo he logrado encontrar. Mira, Sneak casi decapitado. No lo parece. Perdón. Torre de defensa contra las artes oscuras. Revelio. No hay mucha iteración por aquí. ¡Ya veis a huevo! Vamos por aquí. Ah, mira, ahí está el cofre, pero ¿cómo coño llego ahí? No sé cómo llego ahí. He hecho clase de encantamiento.
sé cómo llegar ahí arriba. De alguna forma habrá. Revelio. ¿Y también hay tapete escondido? No, no tiene pinta. Ups, perdón, en todos los baños. ¿Qué cojones? Dios, pedazo de easter egg. ¿Qué pedazo de easter egg me acabo de comer aquí con la clase de pociones de Hermione de... La poción multijugos, tío. Ah, mira, una llamita de estas. Revelio. Cofre, un esto. Una cerradura que no puedo abrir, ¿verdad? Hay aquí otro cofre. Hola, ¿puedo abrir? No, no te puedo pegar. No te puedo pegar. Qué guay, hay un montón de mierda. Puedo desbloquear con un montón de 300.000 putos chicos. Revelio. Revelio. Mira la mariposa. ¿Pero de dónde? Lumos. ¿Esta mariposa de dónde es? Anda, mira, clase contra las artes oscuras. Ah, mira, me puedo llevar al bichito de gratis. Profesor Figgy, pues si no tuvieras... El ministerio me encarga de decir que por todo llega de nuevo estudiante de Hogwarts de quinto año, no se puede creer, la señora Weasley. Bueno, están hablando de mí. Yo soy Jesucristo. Revelio. Mierda, he perdido la mariposa. Ah, vale, que vuelva a su sitio. Potato. No, potato. Potato. Handy resource indeed, your field. Yo recuerdo haber visto otra de estas, pero ¿dónde? ¿Dónde estaba la que vi yo? Ah, debe ser esa. Creo que es esta. Sí, es esta. Guau. Qué buenísimo. Me encanta este puto sitio, es jodidamente bueno. Revelio. Cuando hace el ping, mi problema es que me encuentro... Ah, vale, están. Ah, anda, mira bien, los instrumentos. Mírale, mírales qué majos. Mírales. Vale, Revelio. Revelio. He hecho un pling, pero no sé de qué. Bueno, vamos a ir con la que sé. Pero que esta cara feo te has hecho ya, lo sé. Se llama Jorgasmus. Anda, mira, los ojitos. Oh, qué rico. What are you up to now? Hostia, cuánta puta luna hay aquí, ¿no? Un poquito de té. Es como Quintana con pelo, hijo puta. Ah, que eso. Mira, Marco, escribe exclamación casa y a ver qué casa te toca. Es más, que dice que jodería. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Knowledge. To the wise, age matters very little. Esta es la que me sé. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso!
A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Al levioso. 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 Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? Sí. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Levioso. Good. Well done. Well done. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ah, no pienso perder. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. Good form. Toma, Totito, toma. I know. Protego. Stupid Protego. This can't be your first. Levioso. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy life. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for Monday. Class is dismissed. ¿Qué te pasa, tierricitos? Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. ¿Y tú qué me cuentas? Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Me da miedo el Steve Furkel este. Ay, por favor. I'd hate to face Professor. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you. Revelio. Not the other way around. Ah, vale, estos son Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization.
Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. How nice to see you, my young friend. ¿Ahora qué? Bueno, yo como todo buen hijo de vecino, que soy yo, de hacer estas cosillas, vamos a hacer lo que nos gusta a todos y es la exploración intensiva. Vamos a terminar de explorar todo esto. Tío, me encanta este puto juego, me está gustando mucho. Revelio. Said in 1421. What lovely stone. Toma, otra más. Puente de invierno. Pero tiene esta granada del libro. Muy bien. Vamos a explorar otro sitio más. Oh. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Muy bien. Pues hay un momento afuera. Y voy a explorar todos, ¿no? Puta madre, qué paseo, tú. Vamos a esperar un poquillo. Interesante mierda. Revelio. Anda, mira, he vuelto donde. Accio. Ya decía yo que esto tenía algún sentido. This looks like the location from the painting. Let's get you back to your frame, little moth. Ha! I knew there was a connection. I should tell the Nora that I solved the puzzle of that empty frame. Jeje. Ya descubrí cómo son estas vainas. Ah, aquí falta algo. Lumos. Qué raro que solo me falte. Qué curioso. Revelio. Revelio. No, esto ya lo he explorado.
siempre eso que haga ting. Como si estuviese aquí algo cerca, tío. Revelio. Revelio. No me gusta encontrar todo. Ah, sí, se ha bloqueado. Anda, mira. Escoba rota, eso de veces estrella Stormy y supone que lo único que queda ahí es la intención en su incremento de aparición lunar. Esa vez se lo consiguió. Madre. Revelio. Joder, nota aquí. La moda aplastada. Es cada vez influente que es muy importante es el frente de mantener el juego de las sillas. Vale, aquí hay otras más. Campanas y campanas. Campanas tiritas. Son un tipo de tres preciosos escapadas coloniales de nombre similar que se alcanzan mucho en el valle de Horsley. Se supone que todas las castillas se tenían sobre el valle de las Highlands. La zona más perpleja de este mundo. Life is so peaceful in the hamlet. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Qué guay. Nivel a nivel. Mira, otra más. Artefacto de duende. Los duendes emplean este tipo de pueblos durante la revuelta, los duendes, las tropas y en general los dos y las brujas. Fue descubierto de la revuelta de la raza del puerco, es un trozo de queso por $1 en su interior para que suene. Revelio. No sé, estoy aquí explorando aquí todo un poquito. Oh. Marcas de quemaduras. Se puesta en la ubicación del primer caso conocido de un lanzamiento de bombardeo de discute de sitio. Ya conocida, identificable. Me encanta. I love it. Revelio. Revelio. Levioso. Lumos. Accio. No, no le puedo hacer nada. Revelio. Coro del sapo, aquí se donan escasos sinfonías voces que el coro del sapo de Hogwarts. Estos anfibios mágicos pueden cantar armonías a 6 voces y afinar mejor la vida de los humanos. Me encanta. No sé, estoy aquí viendo todo lo que hay, tío, me parece una locura. Revelio. Accio. Revelio. 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 Lumos. Por aquí. No tiene pinta, ¿verdad? ¿Dónde podrá estar? Bueno, mucho camino por aquí. Mazmorras, pasillo norte. ¿Qué pinta de que está por aquí? Oh, no. Revelio. Vale, he vuelto por aquí un poquito donde estaba. No, precisamente por aquí no, que tampoco quería ir. Revelio. Revelio. Siempre hay algo.
Unas cenizas, viene de domar dragones, pero nunca lo he empezado con el cuerno húngaro. Tanta aquí perdiendo. Todo dragón dormido, en el Hogwarts dragones durmientes nunca significa nunca hagas cosas de un dragón dormido. Por suerte este dragón dormido está hecho de pie y nunca despertará. Puedes hacer todas las cosas sin consecuencia. Revelio. Ayudas. Cerraduras. Y más cerraduras. Y esto no lo puedo abrir. Hay un montón de secretos por acá, tío. Revelio. Revelio. Ah, sí que puedo abrirla, coño. Accio. Ah, esa no la pongo así. Por algún extraño motivo. Sigamos bajando más. Accio. Revelio. No hay nada. Buen paseo me he metido, sí señor. Revelio. No hay mucho por aquí que hacer. Vamos, vamos, vamos. Okay. I wish I received letters from home more often. Paseo de norte. ¿Esto qué es? Vale, no puedo pasar por aquí. Sigo sin poder pasar. Por aquí, no, por aquí no puedo ir. What are you up to now? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Hacerlo de Tintín. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here
including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. Evaluación parcial. Trata de hacerse la verdad, solamente sale de rueda con uno de segundo año. Se ve como lección para los alumnos que no se toman en serio los primeros de la transformación. Claro, ejemplo de la taza de Ron Weasley.